like, subscribe and get notified. The Aam Aadmi Party Goa has bailed out of opposition unity in Goa, saying that they had already predicted 3 months ago that there would be rigging in Bihar. What was surprising was the margin of victory. AAP also alleged that Goa opposition consisting of Goa Forward, RG and Congress were out to fool the people. नमस्कार. आम्ही काल पळयलां की हे महागठबंधन कशें बिहारान व्हावन गेलें पळय तें. आनी फाटीं आमच्या गोंयांत दिवाळीच्या समयार 3 पार्टी एकठांय जाल्यो, छाती फुलोवन हात वयर उखलून की आमी हिंगा व्हडलें गठबंधन करतले म्हणून आनी सगळे गोंयकारांचे इश्यू मुखार घेवन व्हरतले म्हणून. पूण आमी एकूच इन्सिडंट काल पळयलें की हे गठबंधन वा एलायन्स जे हाडला जाचो कन्व्हिनर आसा आमचो बाब विजय सरदेसाय, ते हालोंक लागले. एक इन्सिडंट जालो की एक कॅन्डिडेट एक्झिट जालो एक पार्टीसून आनी दुसऱ्या पार्टीन इंडक्ट जालो. इतलें जाता म्हणसर सगळे हे एलायन्स जे हाडलेले हालोंक लागले. आनी आतां विजय सरदेसाय असो स्टेटमेंट करता की हे एलायन्स जावपाचें आहा वो जावपाचें ना, एलायन्स राखतले जाता तितलें. सो वॉट इज दिस एलायन्स ऑल अबाउट? इज इट अ marriage of convenience or opportunism? I think there's no concern for the ordinary Goan here. The whole idea is to get together and try to fool the people of Goa. As we have seen, this whole adventure of an alliance is a misadventure orchestrated by these 3 parties, and we request the people of Goa not to get carried away. जशें हर्टन बाबान सांगलें, कालचो जो बिहाराचो रिजल्ट आयलो जनरल इलेक्शनाचो तो बरोच शॉकिंग आशिल्लो. आतां एनडीए जिखली, पूण दॅट वॉज नॉट द शॉकिंग पार्ट. एक्चुअली एनडीए बिहारान जिखपाचें आसा हें आम आदमी पक्षान 3 म्हयन्या पयलींच प्रेडिक्शन दिल्लें. कित्याक SIR नांवाचें जें प्रकरण बिहाराक एका म्हयन्यान ते इलेक्शनान कमिशन थंय इम्प्लिमेंट केल्लें, तातूंत इट वॉज व्हेरी क्लियर की फूल सेटिंग चल्लां, दीस इलेक्शन इज गेटिंग रिग्ड आनी 70 ते 80 लाख वोटराचो गफलो करून कशें तरी एनडीएक हाफ मे मार्काच्या वयर व्हरपाचो हो सगळो षडयंत्र आशिल्लो. सो एनडीए इज गोइंग टू विन वॉज नॉट शॉकिंग. Celebrate the joy of gifting this festive season with Bhagyalakshmi Cashews and Dry Fruits, your trusted destination for premium dry fruits, cashews, chocolate, sweets, and exquisite handicrafts in the heart of Panjim. We have elegant dry fruit boxes and imported chocolate to lavish gift hampers and handcrafted treasures to make your celebrations truly special. Enjoy exclusive festive offers for family, friends, or corporate gifting. Visit us at Shop number to Marwa Hotel, AMG Road, near Don Bosco School, Panjim. Shop number 40 Section 2, New Municipal Market, Panjim. Bhagyalakshmi, where gifting meets tradition.